Congrats, my love. Thank you. Congrats, my love. Bought a Salik card. Ang Is it Salik card or Salik sticker? Salik tag. Salik tag, yeah. You give me that one. Ah, yabi. Bibi. Ano yabi na ko? Kana isa. So muna gina siya ang kuan. Muna gina siya ang Salik. Congratulations. Congratulations. Di ba i-paste na dere somewhere? Ay, naiuban red, di ba? Oo. Bago din ni Daem. Ang ilahang takidan. Yeah, since it's brand new car, need to buy Salik and then register na mo sa application. Napay nabilin nga cellophane. Oo. Palayo kong tang-tang sa cellophane. Lagi tang-tang. Oo. So it's your turn to remove the plastic. Okay. Congratulations, my love. Thank you so much, darling. Congratulations as well for having a new car. Thank you. Saman. Kalas! Yay! Our rosary. Ako bisa tong rosaryo na to lang. Iikuan. Yay! So we are off to Rosal Paitman now. Saan nakadrive niya? An hour of drive, my love. An hour of drive na namin sa Rosal Kaima. 5 minutes na lang, we will be arriving at our destination, which is Movenpick Resort, because kay na ami General Assembly sa Piche. Perfect kay pag-break in sa sakyanan kay na diretso gid siya nag-long drive. At the roundabout, take the first exit on Alta. This is free from Hyundai and Hatchan. Person. Maganda kayo po. I really like the art and the Deadpool comics. And, you know, I just always felt kind of a kinship to him. He looked like a star. I'd like to play that guy someday. So take the photographs and still frames in your mind. Katulgon pa ka? Nakatulog ko mga you saw me, nakatulog ko mga 5 minutes siguro. Kita ko sa mga katong drama nga ako. Nakatulog. 2 AM na but busy kayo ang dalan. Going home. First car break-in na mo. First car break-in bro. 9 AM gigikan. Then karon pa mi abot alas 2 sa Kadlawon. Ay, pila ka kilometers total ang atong na-drive? 210 kilometers. 210 kilometers for first day niya nga kuan. Grabe nga break-in. Okay. Hey my love, good morning! Sabi na kong si Ferdinand. Si Ferdinand. Last na muna sa butan is Ferdinand ang ngalan sa sakyanan. But, na-realize na ako. Di ba pang tulo na nato ni nga property together? Okay. Right? Okay. Natay duha ka yuta. O kani ang kuan sakyan tulo. So, ang name ani is 30. 30. Pangalan ni nga sakyanan kay Third. Pangpila na ako ni nga pangalan nga akong gibukuan sa yaha. At first kay katong sa Deadpool. Then second dayon kay naka-decide ko nga Uno akong ipangalan. Then ikaw ganan sa Uno, then Ferd kitong sa Ferdinand nga movie katong cartoon. Then na-realize ako ganin ang buntag kay Ferdinand. Kasi ba maglahi na po na yung muhang mind. No, na. Si Thirdy na ni siya. Sure na. Hi, Thirdy. Yep. Final lagi na siya. Final. Now we are going to St. Mary's Church para magpa-car blessing. Today is second week pa no? Oh, second week pa ni sa car. So aya pa na mo siya na mapa-car blessing kay atong last Saturday we went to
office man. Po, dayon, we don't have time. Then karon lang night time. And schedule for car blessing in Saturday kay ano lang, 10 to 11:45. Finally, after 2 weeks. Wait lang, hindi ko ganahan. Ano mo? Ano man siya? Diba, double chin. Double chin? Ang double chin bang ka? Kasang rat. Straight to gate 2. Yung kabalo na ganyan sila ganyan. Kay kuan magid oras mo karon sa pangkuan. You guys, we are already here, and then the security guard guided us directly where to park. Thank you. Just to wait here, this car, okay? Okay, kuya. Alright. Yeah, I think they're done. We're just waiting for our turn. Kasi Avoid the scratch dito lang. One love, forever and ever. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we asan man? Yay! Cartoon. Ang cartoon, tawon. Ang cartoon ni Junjun. Na-bless na ito. Sakit. Thank you so much, Lord. So, let's say 5 minutes tops lang siguro. 5 minutes na hulat. Na mga less than 5 minutes. Tambok yun kay ko, my love. Kailangan lang yun. Ko magpaniwan, darling. We're going next. Ito, hindi ko naligo na kayo. Mas dugay pa ang pag-prepare, paligo, and everything kaysa pag-anhidari, pa-blessing, and done. So, yeah. Thank you, Lord. Tomorrow may mag-church. Thank you. Thank you. So, where are we going next? Sama, uli na? Going home na ta? Ikaw? You want to go home? Ikaw? Gusto ka? Ano mong gusto ni mo? Asa man? Wala sa ko kabalo actually. Where do you want us Isa to na go ko ni na? Kunan. Hindi na ko nilimpiwan. Isa kasi man.